Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Mto imechafuliwa sana. Unaona mitaro kama hii ya drainage ya maji chafu. Sasa hizi maji kama inaendanga kwa mto inakuwa chafu sana na watu wanatumia hizi maji. Kwa nini serikali sijue kama ni hizi mitaro inabadilishwa? Kwa kwa mahali pengine baada ya kupeleka kama maji chafu unapata maji yote ya bafu ya nini inakuja inaingia hapa. And pia kuna choo zingine za residents hapa zimeconnectiwa in a way that zina connect zote hapa kwa river. So ukiangalia hivi hii river inaenda downstream. So just 100 meters from hapa kuna watu wenye unapata wanachota hii maji just from the other point yenye tumecapture hiyo video nyingine. So ile kitu yenye tunajaribu kuangalia ni that the government should come to this point now, make sure that at least sewer line in a direction to where it's supposed to. Otherwise tutakuwa tunakuwa na waterborne diseases, skin diseases, vitu zenye tunaweza control. So short term ni that villagers hapa wako empowered on how to dispose their waste management, kwa sababu kama itaendelea hivi mpaka watu wadogo wenye wana grow itakuwa tu ni culture. So it's high time that hii culture ikuwe stopped ndio at least tuko na healthy living around this place. Thank you. Point ingine, the third point hapa Likii yenye tunaangalia shortly just within a radius of 20 meters tuko na another entry point kwa river. And ukiangalia this one is a major one almost. Only that haijawekewa culvert but inatoka all the way from, ukiangalia all these buildings zenye ziko pande hii. Hizi ni homesteads kadhaa zenye zote zina connect their waste hapa hivi kwa the river. Na bado tunaongea that hii river ndio bado inatumika na residents hapa hivi, wanatumia maji ya kukunywa hapa hivi. Hii bado utapata watoto wadogo wana swim, bado kuna watu wengine tu wanakuja kuoga kwa hii maji. So wanafua hapa kwa the same. So you can imagine wewe unakuja na nguo kufua kwa mto na ukiexpect nguo inakuwa safi, unazidi kuchukua germs, because out of this tuko na a lot of very infectious diseases that tunaangalia. So unapata unaosha nguo lakini hiyo nguo yako bado inabeba such kind of stuff. Kuna wamama wadogo pale unawapata wanachota hiyo maji na the same hiyo maji wanapatia mpaka watoto wao wadogo. So tunaangalia if this thing itaendelea hivi within a span of 50 meters tuko na more than 3 entry points za kuingiza maji chafu hapa kwa mtaro, na tuko na authorities zenye they are supposed to take care of this. So tunajiuliza ile Laikipia tunaenda mbele ama tunaenda nyuma. Imagine that kitu kama hii inaweza kuwa ikiendelea. So this is a drainage. Pale hivyo imechimbwa ingine very deep. I wonder if ilichimbwa juu ya maji ya mto ya mvua yani, ama ilichimbwa juu ya drainage. Juu actually hii ni drainage. Sewage za wase zinaenda kwa mto. Sio fiti. These people deserve a good life. Hakuna mtu ana deserve. Mito zetu deserve kuchafuliwa. If we care for our environment, vitu kama hizi tunafaa tu sort. At least hizi maji zijulikane venye zitaenda all the way to sewage, ama venye hawa wase wataongeleshwa kwa na septic tanks. Lazima tujue venye tutafanya, but lazima the people we unite tukuja na solution for this. Juu cholera iki outbreak hapa hivi Likii, tutasema aje? Tutasema shida ilitokea wapi? Na yet sisi wenyewe tunapitia hapa hivi every day and we don't do anything about it. Hii maji yote yenye mnaona huko hivi kando inaenda all the way to the river. Unajua? This is our river. It goes straight to the river. And it's not cool at all. So you guys, let us just do something and sort this issue. Lazima tukuje na solution for it. That's it.
Na wakati wa kuja kuitisha kura wanaitisha hata hao wanapati kazi. Wanaitisha wote. Kwa hivyo sasa hata yeye atuangalie, hata ukiona nani unamwita aje ikonywa. Hata ma CMCA ukiwaona waambie hivi